ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ ഒരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ന്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പേപ്പറിലെ 3 പോയംസും 2 ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് ദ പോം ദ വൈറ്റ് മാൻ കിൽഡ് മൈ ഫാദർ, written by David Diop. David Diop was a French West African poet known for his contribution to the Negritude literary movement. His work reflects his anti-colonial stance. The poem, The White Man Killed My Father, shocks the reader with direct descriptions of colonialism and its violence. Diop rejected the positive aspects like modernity that came out of colonialism. He found no way to justify colonialism. The poem shows how the natives of Africa were killed by the whites and how the African women were seduced by them. It alludes to the stories of young men killed by the colonizers for greed. The last line of the poem is a criticism of the patronizing attitude of whites. Black people were mercilessly killed if they showed any kind of resistance, and their wives were raped. The use black blood is an attempt at unifying the blacks. The reference to the father, mother, and brother is to emphasize the unity of Africans. The adjectives used to qualify African identity are proud, beautiful, and strong, contrasted with the brutality and cold-blooded attitude of the whites. Let's move to the poem Helen of Troy Does Countertop Dancing, written by Margaret Atwood. Margaret Atwood is a Canadian writer best known for her prose fiction and for her feminist perspective. Helen of Troy Does Countertop Dancing explores the theme of pride and resolution. It is one of Atwood's masterpieces. With Helen of Troy as the central character of the poem, it analyzes the different dimensions of the objectification of women. Instead of conceiving Helen as an object of lust and male desire, Atwood uses the myth of the birth of Helen to convey her ideas. Helen is the daughter of the Greek god Zeus and the Spartan queen Leda. Zeus disguised himself as a swan and raped Leda. With self-contempt and anger, Helen represents herself as the daughter of a rape victim. Helen's image as a countertop dancer was used in the poem to convey that objectification is a psychological power struggle in which there is no winner. The stripper does not think that she is exploited. She claims exposition of her body is a professional choice by which she makes a living. Here we can see an alternative dimension of male gaze. While men view her as a sexual object, she sees them with contempt. Having exhibited no morals and self-respect, Helen expresses her anger. Touch me and you will burn in the final lines. This poem is taken from the collection Morning in the Burned House. Let's discuss the poem There Was a Country, written by Yasmin Gunaratne. Yasmin Gunaratne is a Sri Lankan poet, short story writer, university professor, and essayist. She is an Australian citizen. Currently, she resides in Sri Lanka. Come to the summary of the poem. The poem There Was a Country dwells on the memories of her country. She speaks about the way she experienced her creativity in both the countries. The poem says that her poetic imagination flows with ease in her country, but it is not so easy in the new country. She brings about the richness of poetry and poetic imagination in the Orient, while in the new country, poetry is a rare occurrence. The Orient brimmed with germs of creativity before the colonization. The poem written from her experience tells us how the past affects the future.
and imagination shapes the psyche of the individual. ദർ വാസ് എ കൺട്രി എന്ന കവിതയിൽ കവി തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും, അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിലും ശ്രീലങ്കയിലും, എഴുത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായ വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. തൻ്റെ രാജ്യത്ത് കവിത എഴുതുമ്പോൾ കവിഭാവന നന്നായി ഒഴുകുമെന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. പക്ഷേ പുതിയ രാജ്യത്ത് ഭാവനയുടെ ഒഴുക്ക് അത്ര സുഗമമല്ല. കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ, അതായത് ഓറിയൻ കൺട്രീസ്, വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസും ഓറിയൻ കൺട്രീസും, കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കവിതയുടെ മനോഹാരിതയും ഗാംഭീര്യവും അവർ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവളുടെ പുതിയ രാജ്യത്ത് അത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സാമ്രാജ്യത്വവാദികൾ കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സർഗാത്മകത അവിടെ നടമാടിയിരുന്നു. സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയ ഈ കവിത കാണിക്കുന്നത് പഴയകാലം ഭാവിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നും ഭാവന എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുമാണ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ദ ഹാൻഡ്സമസ്റ്റ് ഡ്രൗൺഡ് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്, written by Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez was a Colombian novelist, short story writer, screenwriter, and journalist. He was known affectionately as Gabo or Gabito throughout Latin America. He is considered one of the most significant authors of the 20th century, particularly in the Spanish language. He has received many awards, including the 1982 Nobel Prize in Literature. The short story, The Handsomest Drowned Man in the World, shows the author's vision of natural world as a place of both myth and reality. The story happens in 24 hours. It describes the transformative effect of one drowned man covered in seaweed, stones, and dead sea creatures on a small coastal fishing village in Latin America. The dead man is called Esteban by the villagers. Esteban is the Spanish version of Stephen, who is the first martyr in the history of Christianity. He comes to symbolize a dramatic and positive change in the attitude of the villagers. The magical realist story is about the process of mystification. Myths are narratives that last through time and across cultures, and often center around heroic figures whose special powers become the focus of the actions and talks of people. Esteban is the handsomest, the tallest, and the most virile man the villagers ever saw. He becomes such an ideal for the villagers. He inspires them to plant beautiful gardens and improve their homes. It is a classic story of a heroic figure that revolutionizes mundane reality. The Handsomest Drowned Man in the World എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കാണിക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ വിഷനാണ്. ഈ ലോകം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും മിഥ്യകളും നിറഞ്ഞതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കഥ നടക്കുന്നത് 24 മണിക്കൂറിലാണ്. മുങ്ങി മരിച്ച ഒരാൾ എങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു എന്നതാണ് കഥയിൽ നാം കാണുന്നത്. മരിച്ചയാൾ കടലിലെ പായലുകളും കല്ലുകളും മറ്റു സമുദ്രജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കൊണ്ട് ആവൃതമായിരുന്നു. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ സമുദ്രതീരത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആ ശവം വന്നടിയുന്നു. മരിച്ചയാളെ ഗ്രാമീണർ എസ്തബാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എസ്തബാൻ സ്റ്റീഫൻ എന്ന പേരിൻ്റെ സ്പാനിഷ് പതിപ്പാണ്. സ്റ്റീഫൻ ക്രിസ്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയായിരുന്നു. എസ്തബാൻ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും അതിൻ്റെ പ്രകൃതിയും മാറ്റിമറിക്കുന്നു. ഇതൊരു മാജിക്കൽ റിയലിസം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കഥയാണ്. രഹസ്യാത്മകതയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത. മരിച്ചയാളിൽ ഗ്രാമീണർ തങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസൃതമായി പലതും ദർശിക്കുന്നു. അവർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം അവർ ആ മരിച്ചയാളിൽ കാണുന്നു. മിത്തുകൾ കാലാകാലത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കഥകളാണ്. അത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാംസ്കാരികപരമായ അതിർത്തികളൊക്കെ കടന്നു സഞ്ചരിക്കുന്നു. വലിയ ധീരപുരുഷന്മാരെയോ ധീരവനിതകളെയോ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് എല്ലാ മിത്തുകളും. അവർ ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തെയും പ്രവൃത്തികളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സുന്ദരനായ, ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ, ഏറ്റവും പൗരുഷമുള്ള ആളായാണ് എസ്തബാനെ ഗ്രാമീണർ കാണുന്നത്.
അവർക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായി മാറുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് വില്ലേജേഴ്സ് തങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഭംഗിയുള്ള ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അവരുടെ വീടുകൾ മോടി പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഹീറോ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഈ കഥയിൽ കാണാം. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദ സ്റ്റോറി വോയിസസ് റിട്ടൺ ബൈ ആലിസ് മൺറോ. ആലിസ് മൺറോ is a Canadian short story writer. She won the Nobel Prize in Literature in 2013. Munro's work has been described as revolutionizing the architecture of short stories, especially in its tendency to move forward and backward in time. Her stories explore human complexities. Summary: Voices is taken from her collection Dear Life. The story is about a dance party in a semi-urban neighborhood during wartime. The narrator is a 10-year-old girl. She is the author's memory of herself. She recollects a small event that happened during a country dance. The story is centered on the narrator's mother, a strong-willed woman. She comes from a farmhouse. She is not happy with the lifestyle and language of the people around her. She loves to dance. She is neither fully in the town nor fully in the country. Although she is a school teacher, her language and manners do not go well with the others in the neighborhood. When the story proceeds, two events stand out in the narrator's memory. One is a woman who appeared graceful and stately to her, but offended others with her presence. The narrator then realizes that the woman is a sex worker. The story climaxes when the narrator sees a young girl, Peggy, who kept on crying while two young men in Air Force uniform console her. വോയിസസ് ഡിയർ ലൈഫ് എന്ന സമാഹാരത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ്. യുദ്ധകാലത്ത് ഒരു സെമി അർബൻ പട്ടണത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഡാൻസിനെ പറ്റിയാണ് കഥ. കഥ പറയുന്നയാൾ 10 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. എഴുത്തുകാരിയുടെ ഓർമ്മയിലുള്ള സംഭവമാണിത്. അതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം എഴുത്തുകാരിയുടെ അമ്മയാണ്. വളരെ ശക്തിയുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് സ്പീക്കറുടെ അമ്മ. ആ അമ്മയ്ക്ക് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജീവിത രീതികളും അവരുടെ ഭാഷയും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവർക്ക് ഡാൻസിനോട് വലിയ കമ്പമാണ്. അവർ പൂർണ്ണമായി ഒരു പട്ടണവാസിയുമല്ല, ഗ്രാമവാസിയുമല്ല. അവർ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണെങ്കിലും അവരുടെ ഭാഷയും പെരുമാറ്റവും അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കഥ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ 2 സംഭവങ്ങളാണ് നരേറ്ററുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. ഒന്ന്, കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള രാജകീയ പ്രൗഢിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. പക്ഷേ ഡാൻസിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോഴാണ് നരേറ്റർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അവർ ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയാണെന്നത്. കഥ അവസാനിക്കുന്നത് നരേറ്റർ പെഗ്ഗി എന്ന വേറൊരു പെൺകുട്ടിയെയും അവളുടെ കൂടെ 2 എയർഫോഴ്സ് യൂണിഫോം ധരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെയും കാണുമ്പോഴാണ്. പെഗ്ഗി കരയുകയും ചെറുപ്പക്കാർ അവളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് 3 പോയത്തിൻ്റെയും 2 ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെയും ക്വിക്ക് റിവിഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക, നന്നായി പരീക്ഷ എഴുതുക. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ